Hi all, we can discuss Module 5 Processor Logic Design. So, what is a digital system? A digital system is a sequential logical system constructed with flip flops and gates. And what are the components of a digital system? Digital system contains a set of registers, binary coded information that is stored in the registers, an operation performed on the information stored in the registers, and the fourth one, control function that initiate sequences of operations. So actually a digital system means it's a sequential logical system. It contains four components. First component is set of registers. Second one, binary coded information that is stored in the registers. Third one, operation that is performed on the information stored in the registers. Fourth one, control function that initiate sequence of operations. Okay. So what do you mean by registers? So a register means it's a high speed storage area near the CPU. Registers are normally measured by a number of bits that they can hold. So before processing a data, it must come from secondary, primary memory to registers. Counter is an example for a register. Actually, register is a high speed storage area near to CPU or within the CPU. Okay, so first component of a digital system is a register. It's a high speed memory area, or it's the smallest memory area. Clear? And the second one is a binary coded information or binary information. Which are the binary informations that is present in a digital system? They are binary numbers, that is the numerical data, binary coded decimal numbers, it's also a numerical data, alphanumeric characters, non-numerical data, and control information. All these are binary informations that is present in the digital system. So a digital system means it's a sequential logic system. It contains four components. First component is register. It's a high speed memory area, or it is the smallest memory area within the CPU. Second component is binary informations. What are the binary informations that is present in a digital system? They are binary numbers, binary coded decimal numbers, alphanumeric characters, and control information. Okay. And the third component is micro operation. That means which are the operations that is performed on the data that is stored in the registers. They are known as micro operations. They are of four types. First one is inter-register operation, and the second one arithmetic micro operations, third one logic operations, and fourth one shift micro operations. Inter-register operations, they do not change the content of register. Actually, the binary information moves from one register to another. That type of operations are known as inter-register operations. And the second type of micro operation is arithmetic micro operation. It performs arithmetic computations on numbers. They are stored in registers. Third one, logic micro operations. It performs operations like AND, OR, etc. And the fourth micro operation is shift micro operation. It's specify operations on shift register. Clear? So, a digital system, it contains four components. First one is register, already discussed, binary information, and the third one is micro operations.
that is operations, they are performed on the registers or data on the registers. 4 types of micro operations are there: inter-register, arithmetic micro operations, logic micro operations, and shift micro operations. And the fourth component is control functions. It initiates sequences of operations that consist of timing signals that sequences the operations one at a time. Control functions, it initiates this micro operations based on a time or timing signal. They are control functions. So, what is a digital system? What are the components of a digital system? A digital system is a sequential logic system. It has 4 components. First one, registers. Second one, binary information stored in the register. Third one, micro operations. And fourth one, this control functions. Okay. So, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് module 5 ആണ്. അതിലെ first topic inter-register transfer or register transfer logic ആണ് നോക്കുന്നത്. അതിൽ എന്താണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം? ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ലോജിക് സിസ്റ്റം ആണ്. അതിന് 4 കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ രജിസ്റ്റർ, സെക്കൻഡ് വൺ ബൈനറി ഇൻഫർമേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തേർഡ് വൺ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് പെർഫോംഡ് ഓൺ ദ ഡാറ്റാസ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ്. രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഡാറ്റയുടെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് നാലാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതായത് ഈ ഓപ്പറേഷനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിംഗ് സിഗ്നൽസ്, അതിനെയാണ് കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? So, next topic, register transfer language. What do you mean by RTL? It is a symbolic notation for representing registers or for specifying operations or for specifying control signals. That is, a statement in a RTL consists of a control function and also a list of micro operations. It is actually a computer hardware description language. So, RTL is a language which is used to specify the registers or to specify the micro operations or to specify the control signals, etc. So, it's actually a computer hardware description language. So, a statement in an RTL consists of a control function and a list of micro operations. Clear? So, first micro operation, that is inter-register transfer. So, inter-register transfer means there actually a content of one register is moved on to next register. That is actually inter-register transfer. So, how to represent these registers in a digital system? By using capital letters like MAR, A, capital B, R1, R2, etc. So, registers in a digital system are designated by a capital letters. And the bits that is present in the register, they are numbered from 1 to n, starting from left to right. Also, to represent a register, a rectangular box is there with the name of the register inside, and individual cells is assigned a letter with a subscript number, and the numbering of cells from right to left can be marked on the top of this box. And the 16-bit register is also partitioned into 2 parts. One is a higher order bits part and other one is a lower order bit parts. That is represented as H as well as L. So, how to represent a register in a digital system? So, a register can be represented by using a rectangular box. Figure A shows that a rectangular box with name of the register inside. So, register A represent ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ്, അതിൽ ആ രജിസ്റ്റർ എ റെപ്രസെൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് എല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അതുപോലെ ഒരു രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
a letter with a subscript number like A1, A2, A3. അത് from right to left ആണ് representation. Okay. അതുപോലെ നമ്പറിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് എത്രയുണ്ട്, ഒരു രജിസ്റ്റർ 16 ബിറ്റ് സെല്ലാണോ 12 ബിറ്റ് സെല്ലാ രജിസ്റ്റർ ആണോ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ 1 to 12 or 1 to 16 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രജിസ്റ്ററിന് ഹയർ ഓർഡർ പാർട്സും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ലോവർ ഓർഡർ പാർട്സും ഉണ്ട്. ദറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് എച്ച് ആൻഡ് എൽ, അതായത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഓഫ് എച്ച് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഓഫ് എൽ. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ലോവർ അഡ്രസ് ആണ് 1 to 8 and 9 to 16 is its higher order part. And how to represent information transfer within a register. So the information transfer from one register to another is designated in a symbolic form by means of replacement operator. That arrow is a replacement operator. A replacement operator B means the content of B is transferred to content of A. That is actually inter-register transfer. Content of one register is moved into another register. Okay. And sometimes this transfer occurs under a predefined condition called a control function, and this can be represented by using xt1 colon A replacement operator B. Actually, its meaning is content of B is transferred to content of A at the time t1 with the control signal x. Okay, this is actually RTL, that is register transfer language. Okay. So this can be represented by using a figure, that is the hardware implementation of this statement, xt1 colon A replacement operator B. That means content of register is transferred to content of register A with the control function load. Load operation is there at the time t1. Clear? So next portion, basic symbols for register transfer logic. What is the use of letters in RTL? They are used to denote registers. And what is the use of subscript? It denotes the bits of register. Parenthesis, it denotes a portion of register, that is program counter of H, program counter of L. That is represented by using parenthesis. It denotes the portion of a register. And arrow, it is a replacement operator. It denotes the transfer of information. And colon, it is an operator that terminates a control function. You can see xt1 colon A replacement operator B. So that colon is a termination of a control function. Okay. Comma, it separates two micro operations, that is A replacement operator B, comma B replacement operator A. Okay. So for separating two micro operations, we can use comma operator. And the square bracket, it specifies the address of a memory transfer. Okay. These are the basic symbols for register transfer logic. So for moving one content of one register to another register, we can use a communication path. They are actually known as a bus. For connecting three register or for transferring information among three registers, by using this figure, we can see that there are 6 paths are there. And how to reduce these 6 paths? By using some flip-flops and multiplexers, we can use in a system to reduce the number of paths, or we can restrict the number of lines by using switches. This is an example of 3 registers are connected by a common line by using switch. So inter-register transfer, digital system എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ components എന്താണ്, അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷനായ ഇന്റർ രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇന്റർ രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റ് വേറൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് ഇന്റർ രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ. സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രജിസ്റ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ടു രജിസ്റ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫറിനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും, അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി RTL.
ട്രാൻസ്ഫർ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ലാംഗ്വേജ്. അതിൽ ബേസിക് സിമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് രജിസ്റ്ററിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ലെറ്റേഴ്സ് വിത്ത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പാരന്തസിസ് അതിൻ്റെ ഹയർ ഓർഡർ പോർഷനും ലോവർ ഓർഡർ പോർഷനും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് അഡ്രസ്. കോമ രണ്ട് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കോളൺ ഒരു കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദി ബേസിക് സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇന്റർ രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ. സോ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ടന്റ് വേറൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാത്ത്, അതാണ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാത്ത് ബൈ യൂസിങ് സം flip-flops, multiplexer or switches. We can reduce the number of connections within the or between the registers. Okay. Next, bus system for 4 registers. Here 4 registers are the register A, register B and register C and register D. And here there are a number of wires through which binary information is transferred. They are known as buses. A common bus system can be constructed with a multiplexer and decoder. And what is the use of multiplexer here? It selects one of the source register for the bus, and what is the use of decoder or destination decoder? Which selects one destination registers to transfer the information from the bus. Here a 4x1 mux is used for connecting these 4 registers. So bus system 4 registers connect ചെയ്തിട്ടുള്ള bus systems എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന bus registers എന്ന് പറയുന്നത് register A to register D ആണ്. സോ ഒരു സോഴ്സ് രജിസ്റ്ററിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ആണ്. അതുപോലെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്ററിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡീകോഡർ ആണ്. So this is the description. Bus is a common path to communicate. Multiplexer and decoders are used. Multiplexer is for selecting source register and decoder is used for destination register. 4x1 mux are used in this system. 2 multiplexers are shown here. And the transfer of information from one bus to into one destination register is accomplished by activating load control of that register. The particular load control activated is selected by outputs of the decoder when enabled. If decoder is not enabled, no information will be transferred even though multiplexer places the contents of a source register onto the bus. So in this figure we can see 4 registers are the register A2, register D, A, B, C, D, and 2 muxes are the, that is multiplexers, and 1 destination decoder is the. And what is the use of multiplexer? It selects one of the source register or the content of one of the register. It is actually a source register, and it can select the content of a source register and place that data into a particular bus. And what is the use of this destination decoder? It selects one of the destination register. If A is the source register, mux can select content from A and placed into the bus. If B is the destination register, first this destination decoder must be enabled to select register B. If it is not enabled, content of A cannot be transferred into content of B. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 4 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. എ ബി സി ഡി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലെക്സേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡീകോഡർ ഉണ്ട്. മൾട്ടിപ്ലെക്സറിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് രജിസ്റ്ററിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡീകോഡറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡീകോഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ എയിലുള്ള കണ്ടന്റ് രജിസ്റ്റർ ബിയിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ എയിനെ, അതൊരു സോഴ്സ് ആണ്, അതിനെ ആര് സെലക്ട് ചെയ്യണം? മൾട്ടിപ്ലെക്സർ സെലക്ട് ചെയ്യണം. സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിലെ കണ്ടന്റ് ബസ്സിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു.
ഇനി ആ കണ്ടന്റ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡീകോഡറിൻ്റെതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡീകോഡറിനെ ആദ്യം ഇനേബിൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഇനേബിൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സോഴ്സ് കണ്ടന്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തില്ല. സോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡീകോഡർ ആദ്യം ഇനേബിൾ ചെയ്യിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ സെലക്ട് ദ കണ്ടന്റ്സ് ഫ്രം ദ ബസ്സിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനെ എവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും, രജിസ്റ്റർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനും പറ്റും. ഓക്കെ. ആൻഡ് what are the memory transfer operations? Two types of operations are there. One is read operation and other one is write operation. Read operation means it's transfer information from memory register to outside environment, and write operation transfer new information into a memory register. It's a memory unit that communicates with multiple registers. Here A0 to A register is there, also B register is there, two muxes are there is a memory unit, also a destination decoder. So what is the use of mux? It can use it to select a source register. And what is the use of this destination decoder? It can use one of the destination. Clear? So by using this system we can apply read operation as well as write operations. Clear? So these are all about register transfer or inter-register transfer. That is the first micro operation. Clear? Thank you.